சொல்லும் போது உங்கள்கிட்ட நீ பாட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் இல்லை அவள் பாட்டு நைஸ் ஒன்று தெரியாமல் போட்டேன். 5 minutes ஆகும். They wanted to catch you off guard, but திரும்பல நாளைக்கு கதி கொடுத்து 2 minutes ஆகும். உங்க மீட்டிங் நானே சொல்லிட்டு எடுத்து எடுத்து எனக்கு மட்டும்தான் புரியும். Good morning to all. இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து அக்கா ஏற்கனவே மியூசிக் அகாடமியில் இதே தான் தெரியல, ஆனால் இந்த சப்ஜெக்டில் ஷியர் நான் அதை கேட்டதுலேருந்தே அது வந்து இன்னும் மோர் ஆக்சசபிள் ஆர்கைவாக வைக்கணும், இன்னும் நிறையா பேர் போய் இதை சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் நான் ஃபீல் அந்த ஒரு இது 3 வருஷமாகவே நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த ரெக்கார்டிங் கிடச்சிதா, அந்த டிவிடி கிடச்சிதா அக்காவை நச்சரிச்சுட்டே இருந்தேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர் சீரீஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணோன்னு தோணும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த லெக்சரை வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. அது இன்னைக்கு எனக்கு நனவாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. I hope it reaches out to a lot more people because so much has gone behind this work. So much of the hard work has gone behind this work. I hope it really reaches out and gets the much deserved attention it does and people appreciate. இது நிறையா பேர் வந்து வீணை அழியிறது, வீணைக்கு இது இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறது ரொம்ப அபத்தம்னு நான் நினைக்கிறேன். எவ்வளவோ நல்ல வைணிகர்கள் எப்படிலாம் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கும் as you can see வீணை among the youngsters as well as இன்னைக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது நிறையா தான் இருக்குது. நமக்கு கேட்கறதுக்கு மனசு இல்லைன்னா வீணை அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு இல்லை, இது நிறையா பரவணும் அப்படிங்கிறதோட நான் பாசிட்டான். Namaskaram and good morning to you all. இன்னைக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க போகிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து த ஸ்டோரி ஆஃப் த வீணா, ஆரிஜின், எப்படி இது எவல்யூஷன் ஆச்சு, எப்படி சரஸ்வதி வீணாங்கிற ஷேப் வந்தது, அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இதை கையாண்டிருக்கா, ஹவு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹேண்டில் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ், அண்ட் தென் வாட் is the role of the veena in today's context. ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட் ஒரு 1 hourல பண்ணறதுக்கு, but we'll just go over everything as quickly as possible. For veena அப்படின உடனே the first imagery that perhaps comes to a common man is goddess Saraswati வீணை வாசிச்சிருக்கா. இது வந்து பாலச்சந்தர் மாமா சொல்லுவா, மை குரு. அப்போ இந்தியாவில் ரவிவர்மா இந்த சரஸ்வதி பெயிண்டிங்கை பண்ணும்போது இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு அப்போ இருந்த டைத்தில் மிருதங்கம் இருந்தது, கடம் இருந்தது, தம்பூரா இருந்தது, வீணை இருந்தது. இது வந்து அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ். அப்போ வயலின் இருக்கல, இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டா தனுர் வீணைன்னு ஒன்று இருந்தது. பட் கையாண்டு பரவலா கச்சேரியாக வாசிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு வாத்தியமாக தனுர் வீணை அப்போ இருக்கல அந்த ஷேப்பில். ஸோ இவ்வளோ அழகாக ஒரு காடஸை வரைஞ்சிட்டு அவள் கையில் வந்து ஒரு கடம் கொடுக்கலாமா, ஒரு மிருதங்கம் கொடுக்கலாமா. ஆனால் நாரதருக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி தம்பூரா கொடுத்தாச்சு. ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய வாத்தியம் வீணை, அதனால ரவிவர்மா போட்டிருப்பாரோ அப்படின்னு பாலச்சந்தர் மாமா அடிக்கடி சொல்லுவாள்.
பட் இது மட்டும் ஒரு ஒரு ஹியூமரஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படி வந்து ஒரு அவரோட ஒரு வியூ அப்படின்னு ஒரு பக்கம் வச்சா, இதோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு போனால் எப்படி இந்த வீணை வந்தது, இதுக்கு இன்னும் 2000 இயர்ஸாக இருக்குங்கிறாரு, வேதிக் டைம்ஸ்லேருந்து இருக்குங்கிறாரு. இது வந்து 300 இயர்ஸாக தானே இந்த ஷேப் வந்திருக்கு. இப்போ வேத காலத்தில் எந்த மாதிரி வீணை வாசிச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, the first ever veena that man made. Veena enna any instrument that can be played. Vanyante iti veena. That which can be played is called veena. Voice is called gatra veena. So anything, violin is called dhanur veena. Santur is called shatatantri veena. So எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு கருவியா இருந்தானா அதுக்கு வீணைன்னு சொல்லியிருந்தா இனிஷியலா. And the first instrument that man made was made using a human skull as a resonator. ஒரு பேம்பூ ஸ்டிக்கர் அதோட நெக்ல போட்டு கட் இந்த நர்வ் இருக்கு இல்லையா, நரம்ப இந்த பக்கம் பண்ணி அது பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியுது. ஒரு ஹியூமன் ஸ்கல், இந்த பக்கம் ஒரு பேம்பூ, அப்படி ஒரு கட். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீணை that was ever made. பட் எப்படி இந்த ஐடியா ஆஃப் அ மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்தது அப்படின்னா, ஹண்டிங் தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் when man was created, survival was the first thing. ஸோ அவன் வந்து யூஸ் டு கில் அனிமல்ஸ் ஃபார் ஃபுட் ஆர் டேக் ஃப்ரம் கொஞ்சம் நம்ம மனசு வெஜிடேரியன் இதுக்கு வந்து பிளான்ஸ் எடுத்திருந்தா. பட் தோஸ் ஹூ யூஸ் டு கில் போ அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரிங் அட்டாச் டு த போ இருக்குது. ஸோ இப்படி அவன் அடிக்கும்போது அந்த அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட சவுண்டை கேட்டு, அடா இதில் ஒரு மெலோடிக் சவுண்ட் வருது அப்படின்னு கேட்டு, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கு. இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணினா, இந்த போ அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு நடுப்புற இன்னும் 2 ஸ்ட்ரிங்கை போட்டான். அப்போ இன்னும் 2 சவுண்ட்ஸ் வந்தது. அப்படிதான் ஹார்ப் வந்தது. The harp was the first type of creation. இதில் ஒரு 5-6 ஸ்ட்ரிங் போடுது. இந்த போ அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங், இதுக்கு நடுப்புற ஒன்று, அதுக்கு நடுப்புற ஒன்று, அதுக்கு நடுப்புற ஒன்று. ஸோ இப்படி வந்த உடனே சவுண்டு போறல. They felt, yeah, you could hear it wang, but he wanted to share it with other people. So he fixed a resonator to it. அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆச்சு, இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இந்த மேன் நினைச்ச டோன் வரல. So he wanted to fix a tuning peg to it. The minute he did the tuning peg, it came to the lute family. அங்கேருந்து லூட் ஆயிடுது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறமா இதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரிங் அந்த ஹார்ப் ஃபேமிலிலேருந்து லூட் ஃபேமிலிக்கு வந்தது. ஸோ இது ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி. வீணையோட ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம பார்க்கணுன்னா மித்தாலஜிக்கலாக பார்க்கலாம், மிஸ்டிக்கலாக பார்க்கலாம், சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கலாம். மிஸ்டிக்கலாக பார்க்கலாம், மித்தாலஜிக்கலாக பார்க்கலாம், சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கலாம். நான் இப்போ சொன்ன இந்த ஹண்டர் போ ஸ்டோரிலாம் சயின்டிஃபிக்காக ஆரிஜினை நம்ம பார்த்துன்னு வரும்போது ஒரு 2-3 ஸ்லைடு இன்னும் நம்ம இப்படி பார்த்தோன்னா, I'll tell you the mystical and mythological story behind it. Brahma, the 3-headed creator, his consort, goddess Saraswati. அடுத்த ஸ்லைட். ஸோ சரஸ்வதி அப்படிங்கிறது வந்து எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட். இப்போ வீரம் அப்படின்னா துர்கா, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னா ஹனுமான். ஸோ நம்மளோட காட்ஸ் எல்லாமே ஆர் எபிடோம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பாவாஸ். ஸோ அந்த பாவத்தை நம்ம மனசில் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு தைரியம் வேணுமா துர்கையை நினச்சிக்கோ, யூனோ யூ வாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஹனுமான் நினச்சிக்கோ. ஸோ தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் பர்சானிஃபைட் ஆஸ் காட்ஸ். ஸோ அது மாதிரி she has been an epitome of knowledge, fine arts and learning. Next slide. She is depicted iconographically as dressed in pure white, seated on a white lotus or riding a white swan with a book and rosary beads in 2 of her hands, while the other 2 pluck the strings of a musical instrument that produces mellifluous sounds. Next slide.
This instrument is the magnificent Veena, which, like Saraswati, came to represent wisdom, beauty, and musical grace. The instrument itself has a long and hoary journey of evolution. In the process, several versions of it has been created. The earliest Veenas, simple and rudimentary. Okay, let's stop பண்ணலாம். இது நம்ம சொன்ன ஸ்டோரியோட play the Saraswathi Veena. At least I have not found a picture until the last or 50-60 years நாரதர் இப்போ நம்ம கொலுக்காக பண்ற பொம்மைகள்லாம் அவர் கையில லேப்டாப் முதல்ல கொடுத்துடுறா. பட் பழைய பிக்சர்ஸை பார்த்தோம்னா யூ ஃபைண்ட் ஏக்தாரி, யூ ஃபைண்ட் 1 or 2 strings, அந்த மாதிரி தான் மகதி அப்படிங்கிறது. சரஸ்வதி வாஸ்ட வீணைக்கு கச்சபின்னு சொல்றோம், சிவன் வாஸ்ட வீணைக்கு ருத்ர வீணைன்னு சொல்றோம். So Ravana has played on an instrument called Ravana Hasta. Spiritually பார்த்தேன்னா Vedic timesல the first mention of Veena you find when the husbands used to chant the Samaveda, the wives who were called Yajamanis, அங்கிருந்து தான் இந்த யஜமான் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்திருக்கு, Yajamanis, they used to play on an instrument called Veena. அதோட பேர் JYA, ஜியா அப்படின்னு. அதில் வந்து இந்த முஞ்சாங்கிற கிராஸ் இட் யூஸ் டு பி யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரிங். அதை ஸ்ட்ரம் பண்ணுவா. ஸோ 3 நோட்டு இந்த சாமவேதத்தில் ஸ்வரிதா, உத்தத்தா, அனுதத்தா இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 நோட்ஸை வந்து டு சாண்ட். அந்த கரஹரப்பிரியா ராகம் பேஸ் பண்ணி சாமவேதம் வரும். அவள் சாண்ட் பண்ணும்போது the wives who were very much a part of the Samaveda chanting used to perform these notes along with them. Appada first reference to Veena. So Veena has come from the Vedic times. This is the instrument which started 2000 years ago. Adakaprama we have had Ektari, Dotari, Tritantrika, and then we have Ekaraga Mela Veena, Dviraga Mela Veena, 1 octave Veena, and then the story goes. Can we go to the next slide? We have references from the Vedic times of a type of Veena that was a polychord instrument. Of the various polychord zithars, these are called zithars, only the santur and swaramandal remain. Indiaல வந்து இந்த ரெண்டு தான் இந்த polychord zithars ஓட ஃபேமிலியில these are the 2 that remain still. The monochord lutes, those that have survived, are the Saraswati Veena, Sarod, Sitar, Gotuvadhyam, Rudra Veena and Vichitra Veena. They are of 2 types, fretted and non-fretted. இப்போ fretted typesல வந்து இது நார்த் இந்தியன், Rudra Veena ஒன்று, Vichitra Veena ஒன்று. Rudra Veena is the one with frets, Vichitra Veena is the one without frets. In this galaxy of stringed instruments, the queen of them all is the one that is believed to be held and played by the goddess of learning herself. Quite aptly, the South Indian Veena, known as the Saraswati Veena, is named after its original player, goddess Saraswati. Saraswati Veena is the fretted type. We have had Ekaraga Mela Veena. This Ekaraga Mela Veena had movable frets. So ஒரு ராகம் வாசிச்சுட்டு ஃப்ரெட்டை மாற்றிட்டு you could play another ராகம். சான்ஸ் ஃபார் அபஸ்வரம் இல்லவே இல்லை. அதில் அந்த ஃப்ரெட்டு தான் வரும். Anybody could have played it. ராகமாலிகா ஒவ்வொரு தரமும். Dviraga Mela Veena had 12 movable frets. The present size, structure and shape of the Veena with 24 fixed frets is attributed to the 17th century during the reign of King Raghunatha Nayaka 1600 to 1634 of Tanjavur. See, Tanjavur has been a belt of so much of development. It has been a seed of music, art and culture.
And the most significant person நம்ம சொல்லணும்னா கோவிந்த தீக்ஷிதர் is the one name that comes foremost in everybody's heart. Sculpture இருக்கட்டும், டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், பில்டிங், ஆர்கிடெக்சர். அப்போ அவர் இருந்த பீரியட்ல தான் கிங் ரகுநாத நாயக் வாஸ் ரூலிங். அண்ட் அந்த பீரியட்ல தான் இப்போ இருக்கிற present structure of Saraswathi Veena has come. Tanjavur on the banks of prosperous Kaveri river was then the seat of culture because of the Chola, Nayaka and Maratha dynasties. Origin of 24 frets was done by Govinda Dikshitar, minister of King Raghunatha Nayak. அவர் அந்த ஊர்ல ரூல் பண்ணிட்ட ராஜாவோட பேர்ல ரகுநாத வீணன் அப்படின்னு பண்ணார். ரகுநாத மேளம், ரகுநாத வீணன். பட் நம்மளோட ஹிஸ்டரி எவ்வளோ டிஸ்டார்ட் ஆகிடும். அது வந்து கிங் ரகுநாத் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு வந்துருது. இப்போ நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் வேற யாரோ பண்ணி கிங் பண்ணினா. His younger son Venkatamaki served both Raghunath Nayak and his successor Vijaya Raghava Nayaka 1634 to 1673. Every evolution in the way the veena was structured or played upon led to major shifts in the science of Carnatic music itself. Introduction of frets catalyzed the raga classification, 7 notes with a variation of 5 Vikriti notes. At the same time, Venkatamaki classified the ragas on the basis of their component swaras, the evolution of 72 Melakarta scheme. இப்போ story of Carnatic music உங்களுக்கு ஈஸியா வேணும்னா story of Veena பார்த்தீங்கன்னா you will easily know the development that happened in the Carnatic music history if you just go over the story of the origin, evolution of the 3 strings on the side represent Icha Shakti, Jnana Shakti and Kriya Shakti. Icha is desire, Jnana is knowledge, Kriya is action. The human body oda shape la the Veena is designed, the head, the spinal cord and the lower part. Human vertebrae la we have spinal cord la 24 vertebrae and we have 24 frets on the Veena, exactly like the human vertebrae. There are 24 aksharas in the Gayatri mantra. Again, the mystical number 24 is represented. ஒரு stringல 2 octave வாசிக்கலாம். மொத்தமா பார்த்தீங்கன்னா 3 to 3.5 octaves வாசிக்கலாம் 24 fretsல. The main resonator on the right side, the secondary resonator on my left side. It is played using the tip of the fingers of the right hand and the left hand, like most string instrument. இப்போ playing a veena அப்படின்னு சொல்லும்போது just select all apply to all string instruments. Playing a veena is considered as a psychosomatic motor activity. That sounds grand. It's a very simple thing. Why it's called a psychosomatic motor activity now? All our pressure points are in the nerve endings of both the fingers. So if you also notice in a mystical way, ஒரு மந்திரம் சொல்லும்போது ஜபம் சொல்லும்போது இந்த tip of the fingers press பண்றோம் mudras. So the power is all in the tip of the fingers and when we play we stimulate the tip of the fingers of both the hands. எந்த string instrument இருக்கட்டுமே இப்படி you stimulate it. So it is in a way affecting the pituitary gland directly. It is considered as a form of Kundalini yoga. In the nerve ending constantly you keep stimulating it. And Veena particularly, the secret of Veena playing is totally, you won't even believe it, breath control. If you are not aware of it, just notice when you are playing, it is a complete breathing exercise and எவ்வளோ நேரத்துக்கு you control your breath அப்படிங்கிறத you won't realize. So it is a form of a very great form of yoga. Now coming back to psychosomatic motor activity, I came across this term for the first time surprisingly in San Diego, where a study was made of all children who perform better academically. Now children who perform better are supposedly playing an instrument like this which stimulates the nerve endings, which enhances their retention power. They are able to multitask, they are able to remember more than children who do not play an instrument like this. So the study has been made and proved.
ஸோ இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக வேறு வார்த்தைகளில் நம்ம சுலபமாக இருக்கும். இப்போ புரிகிற காலத்தில் இப்போ எல்லாருக்கும் புரியறதுக்கு சைக்கோசோமேட்டிக்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யுவர் கிட்ஸ் வில் பை யூ. ஸோ ஐ எம் ஷுர் this is true, and we have known that children who learn to play an instrument definitely perform better in academics. Can we go on to the next slide? So that is the mystical, metaphysical relevance of the 7 strings and 24 frets. We went over that. Saraswathi Veena is the only complete instrument that has the melody and rhythm incorporated in it. See, வேற எந்த வார்த்தையில தாள தந்திங்க இல்லை, நம்ம தாளத்தை கொடுக்குறோம் வாசிக்கும் போது. இப்போ சரஸ்வதி வீணையில 4 மெலோடிக் ஸ்ட்ரிங்ஸ், தாள ஸ்ட்ரிங்ஸும் சேர்த்து இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஷோ த தாளம் ஆஸ் யூ ஆர் பிளேயிங் இட். ஸோ மெலடி ரிதமும் சேர்ந்த ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். Creating a cosmic consciousness through stimulation of nerve endings. We spoke about that also. Now we come narrow down to, I mean, in the இப்போ வரைக்கும் பேசின subject is a very, very, very vast subject. So we just did an intro. Now we come to, let us assume Veena has evolved, King Raghunath Nayaka period la irundhu vandurthu, Govinda Dikshithar pannitar, pala per vaasichirka. Let's zoom into the last 100 years, 150 years kitta vandulla. Saraswathi Veena was predominantly played in the 4 states: Karnataka, Andhra, of course Tanjavur nu solrom because that was the belt. Tanjavur style nu solvom, Tamil Nadu and Kerala. These 4 states. So what has happened? Let us go to the next. The style அப்படினு சொன்ன உடனே we talk about எப்படி வாசிச்சா, how was each style different. First question anybody who will come and ask me usually is not anything relating music content. நீங்க எந்த பாணியில வாசிக்கிறீங்க? It doesn't make a difference, but you will realize as we go along how it doesn't make a difference. Bani is nothing but a style, a tradition that is being handed over from one generation to another. A personal style developed by an artist over a period of time becomes his or her Bani. So in a musician's life, Bani is a growing thing. It's not like how I played at 20, I'm going to lock it and play like that rest of my life. It's not like that. So Bani is something that grows with you. State-wise demarcation of playing styles. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு empire determines the state. Odayars, Mysore, Nayaks, Tanjavur, Vijayanagar Empire, Andhra, Tirunals, Kerala. Now these styles, you can, if you really want to put music into a box, you can actually do it by saying some people played it in the Gayaki style. We'll come to what Gayaki is a little later. Some people played in the Tantrakari style and some people played it in a combination of both. Ipo, the style of playing had a lot to do with how the Veena was in each place. The structure of the Veena had a great influence on the playing style. I'll tell you how. That is Mysore Veena. இது வந்து தஞ்சாவூர் வீணா. இப்போ மைசூரில் வந்து they used to get a lot of rosewood. Kerala, Tamil Nadu, we got a lot of jackwood. When they wanted to find a wood to make a music instrument, the first quality was termites வந்து ரொம்ப அது அரிக்காத wood-ஆ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது was the most important thing. And jackwood, because அதில் ஒரு பசை உண்டு. I don't know the English word for pasa, adhesiveness, if there's a word like that, about the wood, which, and it could be scooped out very easily. So jackwood was used in Kerala, was used in Tamil Nadu. A lot of rosewood, especially for the top board, was used in Mysore. Now, how the structure of the instrument has a implication on the style. அப்படின்னா Mysore Veena, in the top board, ரொம்ப thin-ஆ இருக்கும். If you notice, the tone வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும், பிரைட்டாக இருக்கும் tone. நல்ல நீட்டினோடையே you will get a very good nadam to it. That is because if the top board of the instrument is very thin, you will get a very good tone. Now, the bridge
with the pressure of the 4 strings on top and 3 strings on the side is sitting on this very, very, very thin plank of wood. So if the style romba iduthu vaasichona, the pressure will be there on the bridge and immediately the bridge will sink in. So naturally what happened? Mysore style la veraladi. So அப்படின்னு வரும். Veraladi use பண்ணி. So when you do that, you don't exercise a lot of pressure on the top board of the instrument. So naturally, the style became a very instrumental style. Lot of நல்ல bright tone instrument இருக்கு, நிறைய strumming of the strings இருக்கு, usage of left hand, usage of the பக்கத்தந்தி, usage of தாளத்தந்தி. It's a very colorful, nice style of playing. There's another slide which shows another difference. அதே மாதிரி left side. Look at the difference in the yali. இது தஞ்சாவூர் வீணையோட யாழி, இது மைசூர் வீணையோட யாழி. And மைசூர் வீணை வந்து நிறைய ivory they used to use. And Mysore Samasthanam, the Wadayars, the dynasty which right now we don't know who is going to carry it forward, a dynasty that is I think come to an end now. So in the dynasty they celebrated this instrument called Veena. இப்போ கூட நீங்க பேலஸ் போனீங்கன்னா you will see some of the remarkable Veenas of the past, very very beautiful instruments. சின்னதா இருந்திருக்கு. It's a very beautiful instrument. தஞ்சாவூர் வீணையில the top board will be very thick and எல்லாரும் வந்து இழுத்து வாசிக்கணும், கமக்கம் ஓரியன்டா வாசிக்கணும்னு they have tried. Coming back, இப்போ if you notice, இழுத்து வாசிக்கணும், கமக்கம் மாதிரி வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேனே தவிர காயகியா வாசிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். I had an opportunity recently of interacting with a very great maestro and I was asking him, he's a very great instrumentalist, and I asked him, what is this Gayaki style of playing? அவர் என்ன சொன்னார், you take an instrument and if you want to think of it as your voice, how would you play on it? So என்னோட வாய்ஸ்க்கு கீழ் பா வரைக்கும் போகும், மேல் பா வரைக்கும் போகும், என்னோட வாய்ஸ்ல இப்படியெல்லாம் வரும், அதனால நான் அது மாதிரி என்னோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல he didn't say எல்லாரும் பாடுற அது மாதிரி நான் வாசிக்கணும்னு சொல்லல, எனக்கு வந்து நான் இப்போ இதில் பாடினேன்னா நான் எப்படி பாடுவேன். ஸோ காயகி ஸ்டைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஈச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணி இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாடும்போது சரி, இது அவர் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள், சரி கமா, இதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டா 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 அப்படின்னு வாசிக்கிறா. ஸோ டோன்ட் டூ லைக் தட். காயகி கி தர டூ இட் அப்படின்னா sustain it. Da, 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 da. So think that this is a voice, not imitate the voice. Are you understanding the difference? Think that this is your voice. Speak through it. So how you want to sing on your instrument depends on how you perceive music, not how others have perceived music. Okay? So this was interesting, but Tanjavurla pretty much தஞ்சாவூர் ஸ்டைல்ஸில் வந்து அவள் ரொம்ப 4வது தந்தி 3வது தந்தி ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டா. அவள் ஸ்டைல் வில் கம் பேக் டு இட். அண்ட் இந்த நாதம் ஆஃப் த வீணை கூட ஆஸ் அ சைல்ட் ஐ யூஸ் டு திங்க், இந்த மைசூர் வீணை இவ்வளோ லவுடாக இருக்கே, இந்த தஞ்சாவூர் வீணை இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே, பட் நாதம் வரலன்னு பெரியவாள்லாம் பேசைடு இதுக்கு நிறைய உள் நாதம் இருக்குன்னு. ரொம்ப வயசாகணும் அது புரியறதுக்கு நினச்சினேன். பிகாஸ் உள் நாதம்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் the gap between notes போது அங்க கேக்குற சஸ்டெயின் அவ சொல்லிருக்கா. So it's a very very beautiful instrument and எல்லாமே jackwood தான் யூஸ் பண்ணிருக்கா. இந்த playing ledgeல வந்து of course எல்லாருமே wax யூஸ் பண்ணிருக்கா. எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு mystical significance கொடுக்கிற மாதிரி wax was used to show how everything is an illusion. Lifeல எல்லாமே illusion. ஒரு நிமிஷம் உருக்கிட்டா the whole thing is gone. அப்படினு, so wax was used அப்படினு they used to say. And that's about it. I think we can go to the next slide. So Mysore style, some of the names I just want to I might have missed some of the most prominent names too, so no offense meant. Just quickly whatever we could put together I've done it. Veena Sheshanna, Veena Subbanna, Mysore Venkatagiri Appa, Vidwan Dwaraswamy Iyengar,
Vidwan R.K. Surya Narayana. We're talking about the Vidwans of basically of the past. There are more prominent names. இப்போ we managed to get one pre-First World War period la acoustic recording of Veena Sheshana, very rare recording. ரொம்ப ஒரு இதுவாக தான் கம்மியாக கேட்கும். Let's try and see if we can hear it. I think he played Shankarabharana. Could you make out the ragam? And that recording is old recording. Pa ma pa pa ma di ga ma pa ma ga ma di gi za. Abhi vachirukka. They didn't pull like da 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 da. Abhi vachirukka. Avaroda disciple, avaroda lineage la irundhu vandu. Of course, adukapram we started getting good recordings. We have a nice recording of Sri Saraswathi Veena. If you notice that Gamadari, they don't pull the laser. So, strumming Veral split finger technique. So, predominantly it is split finger technique. It is not unlike Tanjavur Bani, other Banis where Galia Magamari in Kudukkadala Tadarada Abdino Kudupom. It has been very Nariya Mysore style, it has been used. Next slide. Click Tanjavur Bani is divided into 3 styles. One is the Karaikudi style, which is very unique. Made a Dhanamal style, and Vidwan is Balachandar style. Next slide. Karaikudi style, we'll just play over a short clipping for you. You will notice. Before you hear, I must tell you, they use a lot of
வீணையில் வந்து ஒரு நோட்டை வயலினோ ஃப்ளூட் மாதிரி யூ கான் சஸ்டெயின் இட் எண்ட்லெஸ்ஸாக யூ கான் சஸ்டெயின். ஸோ அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என் கரைக்குடி ஸ்டைல் யூஸ் ஆஃப் பக்கத்தந்தி, அதாவது பிட்வீன் நோட்ஸ் யூசேஜ் ஆஃப் த தாளத்தந்தி, ஸ்ட்ரம்மெட், யூசேஜ் ஆஃப் த பேஸ் தந்தி. ஜஸ்ட் நோட்டிஸ் ஹவு அந்த கேப்பே தெரியாத பியூட்டிஃபுல்லி தே டு இட். So, Avanananji, we should give them a round of applause. Excellent. Other Tanjavur Gayaki styles, Veenadanam, Ketla, of course. Something that everybody has heard so much, and our tonal sweetness is a very beautiful thing which everybody has spoken about, and books have been written about that. Listen to Kalpaka Mami's style. Seshachana Nayaka Muthaswami Dikshidhar Kriti Magali Ragam Rupakatalam. You can see Valla Gamakam how it has started coming in.
If you notice, Veena Shruti, Anjara, R, Katalini, it has come to 4, come to 3, அப்புறம் 2.5. Shruti வந்து இழுத்து வாசிக்கணுங்கிறதுக்காக Shruti has been brought down. One more clipping by my guru. So இதெல்லாம் வந்து it is the அந்த கமக்கத்தோட இருக்கிற very typically Tanjavur styles of playing. Next slide please. Then we come to a separate chapter. Dr. S. Balachandra sir. The first time I had the opportunity of sitting very close by, he played an entire octave in one fret, from lower part to upper part. And then I was, as a child, I was like him. Athukku poi immediately I tried it and romba thandiyala odanji idmalla nariya aiduthu. So next day I asked him, Mama, eppadi neenga adu? He said, na vandu enoda veeniyoda dandikulla full aluminum sheet kuduthirken. Enoda sarika vandu aeroplane metal hindaliyamla pannirken. இதெல்லாம் வந்து இந்த given stainless steel கொடுத்துருக்கு, நிறைய reinforce பண்ணியிருக்காரு. கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்க்கறதுக்கு தான் வேணையாக இருக்கும். ஃப்ரெட்டெல்லாம் வந்து brass ஃப்ரெட் இல்லை, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃப்ரெட்டு. எல்லாம் இங்கே அப்படியே கோல்டு இருக்கும். ஐ மீன் வாட்சிங் ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வில் பி லைக் வாட்சிங் ஒரு மேஜிக் ஷோ பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் மாற்றி சடனாக போயிடுதுன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் அவுட் புட்டிங் அனதர் ஸ்ட்ரிங். அவர் வந்து இந்த மாதிரி ரிங்ஸில் போட்டு இங்கே ஒரு 3 ஸ்ட்ரிங் ரெடியாக சுற்றி இருக்கும். பிகாஸ் அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் பிளேயிங் எனி டைம் இந்த ஸ்ட்ரிங் கேன் ஜஸ்ட் கோ ஆஃப். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார், பாதி வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஸ்ட்ரிங் போயிடுதுன்னா ஆண்டவனே அப்படின்ட்டு டைம் அப்படின்னு எடுத்து இப்படி போட்டுருவார். அண்ட் இஸ் ஆல் செட். He is one maverick musician. And நான் கிளாஸுக்கு போகும்போது கூட பாலன் இந்த அர்த்தநாரீஸ்வரம்னு ஒரு கிருதி குமுதக்கிரியால இந்த பாலன் அவர் ஏதோ ஒன்று அப்படி கேஷுவலாக இழுத்து வாச்சார். அவன் நானும் இழுத்து வாச்சேன். அண்டவனே நீ இந்த தயிர் சாதமெல்லாம் சாப்பிட்டு இப்படி இழுக்க முடியாது. He used to do a lot to get that energy. So, I mean, his style is a style. Personally, what I feel is எல்லா ஸ்டைலையும் everybody cannot imbibe. Some you can only watch. இப்போ தாஜ்மஹால் நல்லா இருக்குன்னா நம்ம பாத்தில் ஒன்று கட்டிக்க முடியாது. So some styles are styles which you can just watch and be in awe of, which you can get inspired by, which you can think about, feel happy and enjoy it, and take from it and give it your own version. So அந்த மாதிரி ஒரு amazing style. So இந்த மாதிரி கமகமா வாசிக்கிறத தவிர we found some clippings where அவர் பாதி கச்சேரிக்கு மேலே இந்த இடத்துலயே வாசிச்சுட்டு இருப்பார். He will just play the whole ragam here and இவ்வளோ இருக்கே இவர் எதுக்கு அங்கே வாசிக்கிறாருன்னு as a child I used to think. அப்புறமா தான் I understood அது எவ்வளோ பெரிய டெக்னிக்னு. அண்ட் ஃப்ரெட்ஸ் முடிஞ்சிட்டாலும் பாலச்சந்தர் மாமாவோட மியூசிக் முடியாது. அவர் will play beyond here. So he will say, yes, music is when you play வீணையில் முடியாதுன்னு ஒன்று கிடையாது. It's a limitation of the artist, not the limitation of the instrument. வீணையில் ஸ்பீடு முடியாது, வீணையில் வந்து அப்படி முடியாது, வீணையில் கண்டினியூட்டி முடியாது, வீணையில் ஏன் முடியாது, நம்மளால முடியாது, அதால முடியும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவை சொல்லுவார். He proved everything.
And ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் வந்து I'd like to share. I mean, when you talk about Balachandra Mama, you just cannot. அதுக்கு தனியாக வந்து லலிதாராம் ஒரு லெக்டம் வைக்கணும். அவர் ஒரு கச்சேரியில் ஒரு ராகம் முடிச்சுடுவார். ஸோ I shouldn't say I got caught, but I got into this beautiful cloud of Balachandra Mama when I was very young. So அவர் கச்சேரி வாசிக்கிறாருன்னா he wouldn't give a list and say நான் இன்னைக்கு இதெல்லாம் வாசிக்க போகிறேன், நீ வந்துடு கச்சேரிக்கு. He will come, நாளைக்கு வீணை எடுத்துன்னு வந்துடும். அது கச்சேரிக்கா கிளாஸுக்கானு தெரியாது. அவர் ஆனால் வென்யூ மட்டும் சொல்லிடுவார், கர்நாடிக் மியூசிக் காலேஜ் அப்படின்னு. அங்கே கச்சேரி நடந்தது. ஸ்ருதியெல்லாம் சேர்த்துட்டு அப்படியே அவர் அந்த மந்திரத்தை அப்படின்னு மீட்டுவார். அப்படியே ஹாலில் அதுவும் ஹீல்ஸே என்ன வாசிக்கலாம். நம்ம யூஸ்வலாக வர்ணத்தில் கச்சேரி ஆரம்பிப்போன்னு மாமா நவராக மாலிகா வரணும் அப்படி அவர் பிடிக்கல, ஏதாவது ஒரு ராகம் சொல்லுவேன்னு நினச்சார். சரி அப்படியா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1.5 hours அந்த 9 ராகத்தையும் வாசிச்சார். அதுக்கப்புறமா ஒரு another half an hour 9 ராகத்தையும் தானம் வாசிச்சார். ஐயோ கச்சேரியே 2 hours தானே அப்படின்னு எனக்கு ஒரே கவலையாக இருந்தது. அதுக்கப்புறமா அந்த வர்ணத்தை வாசிச்சுட்டு அந்த சரணம் இருக்கலையே அப்பா சரோஜா அதில் வந்து இந்த 9 ராகத்தையும் சொரம் வாசிச்சார். ஸ்ரீராகத்தோட கச்சேரி முடிச்சிட்டார். அப்புறம் மறுநாள் என்னோட கூட அப்போது YACMலாம் வந்திருந்தது. ஆல் ஆஃப் அஸ் இப்போ பலவே ஒரு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் திஸ் எல்லாரும் நேற்றுக்கு நீ சாரோட வாசிச்சே கச்சேரி என்ன வாசிச்சேன் என்னெல்லாம் வாசிச்சேன் நவராக மாலிகா வரணும் அப்படின்னு. அப்புறம் அவ்வளோதான் அந்த கச்சேரியிலே அந்த ஒரு ஐட்டம் தான் அப்படிதான் இருக்கும். மாமாஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் மாமாஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் மியூசிக். ஸோ கொஞ்சம் வந்து வி வில் சி வாட் அந்த யாழிக்கு கீழே இருக்கிறது கொஞ்சம் லிங்க் இந்த கிளிப்பிங்கில் வரும். Listen to it. ஒரு ஃபேமஸ் இன்சிடென்ட், ஒரு டிகே மூர்த்தி மாமா வாசித்த கச்சேரியில் அவர் இங்கே ரொம்ப நேரம் வாசிச்சிருந்தாராம். மூர்த்தி மாமா மிருதங்க வச்சுட்டு அப்படியே எட்டி பார்த்தாலும் இங்கே என்ன இருக்கு அவ்வளோ சுரமா இருந்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம். இல்லை 10 நிமிஷம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் போடணும். இல்லை இது ஒரு ஸ்லைட் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ, இன்னொரு கிளிக் பண்ணுவோம். ஏமனி சார் இது அமேசிங் மியூசிஷியன். இந்த ஸ்டைலை கேட்டு பாருங்க. such a rich Andhra style again a different another picture.
Cut to meet in a just like how Bhaskar Mama spent his time ஒரு ஃப்ரெட்ல எவ்வளோ பண்ணலாமோ இவர் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஒவ்வொரு பார்ட்லையும் என்னென்ன நாதம் வரும் அப்படின்னு he found out எத்தனை விதமாக இங்கே மீட்டினா என்ன டோன். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கிங் லென்த்ல கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொரு இடம் மீட்டினா ஒவ்வொரு சவுண்ட் வரும். ஸோ அதை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபிங்கர் எல்லாம் எக்ஸலண்ட்டாக டெக்னிக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன். தி அதர் திங் இஸ் இப்போ வீணை அப்படின்னா we shouldn't say Veena is just a Carnatic instrument. Veena has been an instrument that is being used to play Hindustani, to play Western, to play Bach, Beethoven. So don't put instruments into genres. I play Carnatic music on Veena. Somebody else plays something on it. So it is, don't be judgmental when people play different things on Veena, because Veena is an instrument given by God, common to everybody. You can play what you want with it. So it's like our house. We decide what to keep there, right? So over artist they can. So இதே அவரோட disciple சிக்கி பாபு காரு அவர் வந்து என்ன பியூட்டிஃபுல்லா இது பண்ணிருக்கார். வெட்டிங் பெல்ஸ் செலிப்ரேட்டிங் கிறிஸ்மஸ் இதை போட்டுடலாம். என்ன வேணா பண்ணலாம் இந்த வாக்கியத்துல. பாப்புலர் எல்பிஸ் ரொம்ப அவர் he was like Beatles here. மெலடி ராட்சஸ் குயில் பாட்டு குமாலர். ஸோ இதில் வந்து வாட் an artist creates or feels he expresses through his instrument. அதில் who are we to be judgmental about which genre it is. இது God கொடுக்குற பிரசாதம். கடவுள் வந்து அப்படி புரிச்சு அந்த ஆர்டிஸ்டுக்கு அது வந்து நம்ம பார்க்க முடியாத ஒரு கலையை கொடுக்குற. ஸோ by putting it into genres, I think we are limiting art. Next slide. Kerala style. Kerala style, interestingly, it is exactly like Tanjavur style. Vidwan Shrigesh Narayan Swami or short clipping, you will notice that it is exactly similar to the Tanjavur style.
Tane, Mr. Chakutara. Quickly we'll go to Trivandrum Venkatraman sir also. All great melodic styles. Next slide, please. Playing styles, I told you earlier, you realized that some are perceived Gayaki, some are Tantrakari, and some are a combination of both. What happened? In the state-wise and the styles, Tani-taniya Kerala style, sir, இவர் வந்து மைசூர் ஸ்டைல், இவர் வந்து தஞ்சாவூர் ஸ்டைல் அப்படின்னு இருந்தது. இப்போ last few years with the advent of technology, all of us heard everybody's styles through radios, recorders, press, television. The earlier இதெல்லாம் இருக்கல, so we were stuck within our region. இப்போ all this has come and microphones, contact mics, recording studios, internet, electronic, digital Veena வரைக்கும் வந்துருக்குது. The latest digital Veena has a MIDI mixer. நான் வீணை வாசிச்சுட்டு அது flute slotல போட்டேன்னா flute மாதிரி கேட்கும். அந்த அளவுக்கு science has improved. And இப்போ கேரளாவில் இருக்கிறவா they have heard Andhra style. ஆந்திராவில் இருக்கிற மைசூரில் இருக்கிறவா they have heard Tanjavur styles. And now people are more open to adapting whatever is nice they like in other styles. So they don't say, if you ask a person in today's field, நீ எந்த பாணி? I'm my own body, எல்லாருமே. Because whatever they have had, இப்போ tip of the fingersல you tap, இப்போ இருக்கான் யூடியூப்லேருந்து பாடி கற்றுன்றான் இங்கே இந்த குழந்தை. So அந்த மாதிரி at the tip of your fingers you have technology, you can listen to anything. So what happens? You feel inspired and you keep hearing it. You want to imbibe it, and it inspires you to, further something else. So putting artists into different banis might perhaps not be so relevant in today's world. Next. So ஒரு ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒருத்தரை கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா அந்த டோனை கேட்ட உடனே இது எஸ்பி, இது வந்து சிட்டிபாபு சார் இப்படின்னு அந்த டோனோட எக்ஸ்குவிசிட்னஸ் இருக்கணும், ராகபாவம் இருக்கணும், சாகித்ய பாவம் இருக்கணும், வர்ச்சுவசிட்டி இருக்கணும், யூசேஜ் ஆஃப் தாளா ஸ்ட்ரிங்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கா, அவள் வந்து யூஸே பண்ணாமல் இருந்திருக்காளா, அது எந்த விதமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கா. இப்போ சில ஆர்டிஸ்ட் ஆர்கே சூரியநாராயணா, ஒன் கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரம் கர்நாடகா, அவர் வந்து சிம்பத்தட்டிக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் போட்டுனார் வீணைக்கு. ஸோ தட் categorized his style and his adaptation to technology, whether he uses pickup, whether he uses a mixer, whether he uses a MIDI, what does he do, and overall presentation of what he does. I think, all traditions are functions of time. Being a performing art, classical music lives both in time and space. As time itself is a medium of change as well as a measure of its frequencies, no tradition ever remains unchanged in absolute terms. A bani is therefore a continuous phenomenon of growth and refinement, incessantly reshaping, renewing and revitalizing itself. It is nourished by the insight and wisdom gained by the practitioners of successive generations. It is the dynamics of this continuous process of regeneration that is signified by the cliche tradition and innovation. So we finish with saying that tradition is addition.
யூஜுவலி கொஸ்டின் கேட்டால் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸஸில் வந்து ரொம்ப டேக்கிங்காக இல்லை ரொம்ப அசந்து போட்டு வந்து ஒரு தடவை மீட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி மீட்டாமல் தொடர்ந்து வாசிச்சுட்டு நிறையா ராகங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஸ் இட் ஓவர் பீரியட் இட் ஹஸ் எவால்வ்டா has some people contributed or is because of the technology pickupனால அது பண்ண முடியாதா? ரெண்டும் காம்பினேஷன். எப்படின்னா வீணை வாசிச்சு டெவலப் ரிக்வெஸ்ட் இருக்கனால அது ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நேரம் வாசிச்சு கை வார்ம் அப் ஆனால் தான் வரும். திடீர்னு இப்போ அதோட மைக் மைக் இல்லையோ மாமா இது பண்ணவே இல்லை, நான் பண்ணியிருந்தா திட்டிருப்பாங்க. மாமா மோஸ்ட்லி இதை அவருக்கு நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம இழுத்து வாசிக்கிறோமோ அவ்வளோ பிடிக்கும். இது எப்படின்னா ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங் அட் ஹோம் அண்ட் இந்த ட்ராக்ஸ்ன்னு இருக்குது. வீணை வாசிக்கும் போது யூ கெட் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ராக்ஸ். அதில் வந்து அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் த ஸ்ட்ரிங் வில் செட்டில் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி. அது செட்டில் ஆகிடுதுனாக்க இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இதில் மீட்ட வேண்டாம், இதில் இது இருக்கணும், இங்கேயே மீட்டிக்கலாம். இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்து ஆமா இது கிட்டார்ல நிறைய யூஸ் பண்ணுவா. எஸ்பெஷலி இந்த நைலான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கிற கிட்டார்ல நிறைய யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ இந்த ட்ராக்ஸ் செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா இதில் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரம். யூ டோன்ட் நீட் திஸ். யூ கேன் டூ இட் ஃபார் அ பாயிண்ட் இன் டைம். இல்ல நிறைய பேர் ஆக்சுவலி அப்படி நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் அப்படி வாசிச்சிருக்கா. ஐ ஹேவ் சம் ரேர் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் ஈவன் ருத்ரவீன் அப்படின்னு பிளேட் லைக் தட். தட் வாஸ் a tradition. இன்னைக்கு கூட ஸ்ரீரங்கம் கோயில்ல ராத்திரி சயனோத்சவத்துக்கு அப்படி கழுத்துல கட்டிண்டு வீணை தான். the last thing that happens in the Srirangam temple for the Shayanotsavam is Veena played in the Urdhva style. It is a tradition which has been added at some point in time. Namaskaram. Two questions. I have got two questions. One is you the product question here. That is this Mysore Veena that surface is very thin now. ஆமா மேல் பலகை. But this is Tanjavur. இது வந்து ஹோம் மேட் வீணா ஆக்சுவலா, நாட் கஸ்டம் மேட். தஞ்சாவூர்லேருந்து வர வச்சு தெரியுமா, she made this வீணா exclusively ஒரு different shape so that when I travel abroad it's not too big for me to take. So இது வந்து in fact this is in a wood that has not been used so far for veena. Red cedar wood இது. So it's not palamaram, it's not rosewood, it is red cedar wood. Padmavati Veena சொல்லுவாங்க. One more doubt. There's a hole made on the surface. Correct. What additional it definitely இந்த சொரைக்கா உள்ள இந்த மெயின் ரெசனேட்டரோட நாதம் டெஃபினட்டா பெட்டரா இருக்கு. அது வந்து ராம்ஜி அப்படின்னு ஒரு கிரேட் வீணா மேக்கர் இருந்தார். அவரோட காலத்துல அதுக்கு முன்னாடி நாராயணாச்சாரின்னு இருந்தார் வீணா பண்றவர். அவரோட ரெண்டு பேரோட சிக்னேச்சர்ஸும் இந்த இந்த ஹோல் இந்த மெயின் ரெசனேட்டர்ல போடுவாங்க. இல்லைன்னா கூட இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, இஃப் யூ see closely இது குட்டி 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 ஹோல்ஸ் சரௌண்டிங் திஸ் இருக்கு. that's how the sound comes out. But they found out that ராம்ஜி அவருடைய தஞ்சாவூர் வீணையிலேயே மேல்
பலகா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். ஸோ யூ ஃபைண்ட் த நாதம் இன் ஹிஸ் வீணாஸ் ஆர் பிரைட்டர் அவரோட வாத்தியத்தில். ஸோ இன்கேஸ் சம்மன்ஸ் பைங் ஓல்டு ராம்ஜி வீணை கிடைச்சா நத்திங் லைக் இட். தட்ஸ் தி ஐடியா ஆஃப் தட். One more question. You wrote about Gayaki, Gayaki style. Some months ago I wrote an article in Sophie magazine. I threw a question. The Gayaki style ரொம்ப confusion ஆகும் நிறைய பேருக்கு. Gayaki style people define it in various ways. Correct. And in the same article I mentioned about our Ganesh Kumaresh, this Raga Pravaha. Correct. Where that gives lot of freedom for the stringed artist. Because நம்ம எல்லாமே டெக்ஸ்ட் பேஸ்டா இருக்கு நம்மளோட வாசிப்பு எல்லாமே. Correct. So to bring out the maximum potential of the stringed instrument, we have to lessen the over dependence on the sasya. அதுதான் வந்து கொண்டு வந்தார் நினைச்சேன் காயகி. So is it necessary to get rid of this Gayaki style? எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ராடினரி வந்து ஆர்டினரி பிளஸ் சம்திங் தான். அதாவது பாடுற மாதிரி வாசிப்போம், அதுக்கு மேலேயும் ஏதோ வாசிப்போங்கிறது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். பட் நம்ம வீடெல்லாம் வாசிக்கும்போது கீர்த்தனமே நமக்கு கேட்குற மாதிரி இருக்கணும். நம்ம கேட்குற ரெக்குயர்மெண்ட் அது மாதிரியும் இருக்கணும், அதை தவிர ஏதாவது இருக்கணும். இப்போ வெறும் பாடுற மாதிரியே நான் வாசிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு நீங்க வந்து யாராவது வோக்கல் கச்சேரி தான் அங்கே போயிடுவேன். எந்த வீணையில் அதை வந்து நான் வாசிக்கிறது எதுக்கு வரணும் இல்லையா? என்னடா இந்த சாகித்யமும் கேட்கல, அதே தான் வாசிக்க போறேன், அதுக்கு நான் போய் ஒரு வோக்கல்ல உட்காந்து கேட்கலாமேன்னு உங்களுக்கு தோணும். அதை தவிர நான் என்ன பண்றேன்னா, இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். அது மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலா இது வேண்டாம், நான் கிளியர் வந்து கேட்கறதா பாருங்க. இப்போ இந்த ஒரு சின்ன பாட்டு பாருங்க. அபராதம் உள்ளன் ஒருவர். ஓகே, ஸோ இது வந்து வாய்ப்பாட்டில் அபராதம் பண்ணிட்டேன். அதில் வந்து 2 விதமா பாடுவா. அதை நீங்க எதை ஃபாலோ பண்ணுவேன்? அபராதமுலனோ ஒருவன் பாடுவா. ஸோ அபராதம்ங்கிற வார்த்தையே தப்பு, அது வந்து த முலன் பாடக்கூடாது. ஸோ ஒரு கிரேட் வயலினிஸ்ட் தான் அதை மாற்றினார். அபராதமுலனோ அப்படின்னு மாற்றினார் அதை. இப்போ இதில் வந்து சங்கதிஸ் வாய்ப்பாட்டில் ஒரு வோக்கலிஸ்ட் பாடுற சங்கதி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, இது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சங்கதி. ஒரு கிருத்தி எடுத்துட்டா அதோட எல்லாருக்கும் பாப்புலரா இருக்கிற டியூன்ல முதல் 2 சங்கதி வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் அழகா இருக்குமோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சங்கதிஸ் நிறைய. அதுல வந்து இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பாடுறோம் அதெல்லாம் இட்ஸ் a very very instrumental சங்கதி. So you will know that this is the song, but there is an additional new twist that instrumentalists give to this song which makes it special on that particular instrument. Right? So when you're hearing the song, but you can hear this version only on this instrument. That's why you will come to that concept. And the many kritis eduthu, that's what we do. ரொம்ப நிறையா இன்னும் கேட்கறதுக்கு ஆசையாக தான் இருக்கு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அடுத்த ஃபங்க்ஷன் நிற்கிறேன், அதனால we have to close. இல்லைன்னா இன்னும் 1 மணி நேரம் கூட நாங்கள் கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்போம். இந்த வருஷம் நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும், வருஷம் அக்கா வரணும் வந்து நிறையா கனகராஜ் இருங்க கவலைப்படாது. Stop.